Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hello, friends. Hare Krishna. Hello, Pranam Guru Maharaj. Please accept my humble obeisance. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Vishnupadaya Krishna Vishnu. Namaste Saraswati Devi. Hare Krishna Chaitanya Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna. Verse 6. Suparṇāv etau sadṛśau sakhāyau yadṛcchayaitau kṛta-nīḍau vṛkṣe ekas khādati pippalānnam anyo niranno balena bhūyān. Translation: by chance, two birds have made a nest together in the same tree. The two birds are friends and are of a similar nature. One of them, however, is eating the fruits of the
tree, whereas the other who does eat the fruit due to its potency. Is to illustrate the presence with part of the material body of both on the individual soul and the super soul, the Godhead. As a bird makes in a tree, the living entity sits within the heart. Examples appropriate because the bird is always distinct from the tree. Similarly, both individual super soul are distinct entities separate from the temporary material body. The word balena indicates that the Supreme Personality of Godhead is satisfied by his own internal potency, which consists of eternality, omniscience, and bliss, as indicated by bhūyān, having superior existence. Supreme Lord is always in a superior position, whereas the living entity sometimes in illusion, sometimes enlightened. The word balena indicates that the Lord is never in darkness or ignorance, but is always full of perfect blissful. Thus, the Lord is niranno, or uninterested in the bitter fruits of material activities, whereas the ordinary conditioned soul busily consumes such bitter fruits, thinking them to be sweet. Ultimately, the fruit of all material endeavor is death, but the living entity foolishly thinks material things will bring pleasure. The word sakhāyau, or two friends, also significant. Our friend is Lord Krishna, who is situated within our heart. Only he knows our actual needs and only he gives happiness. Lord Krishna is so kind that he patiently sits in the heart, trying to guide the conditioned soul back to Godhead. No material friend would remain with his foolish companion for millions of years, ignore him, or even curse him. Lord Krishna is such a faithful, loving friend that he accompanies even the most demoniac living entity, and is also in the heart of insect, pig, dog. That is because Lord Krishna is supremely Krishna conscious and sees every living entity as part and parcel of himself. Every living being should give up the bitter fruits of the tree of material existence. One should turn one's face to the Lord within the heart and revive one's eternal loving relationship with one's real friend, Lord Krishna. The word sadṛśau, or of similar nature, indicates that both the living entity and the personality of Godhead are conscious entities. As part and parcel of the Lord, we share the Lord's nature, but in infinitesimal quantity. Thus, the Lord and living entity are sadṛśau. A similar statement is found in this Upanishad. Deva suparṇāv sayuja sakhāyau samānam vṛkṣam apari sasvajate tayoḥ anyaḥ pippala svajati anasanan anyo abhichakasiti. There are two birds in one tree. One of them is the fruits of the tree, while the other witnesses the actions of the living entity. So the previous verse mentioned about the Supreme Lord and the jiva. இதற்கு முன்னால் உள்ள பதம் முழுமுதற் கடவுளை பற்றியும் ஜீவாத்மாவை பற்றியும் கூறியது. And so therefore, in this verse, the Lord is showing the difference by giving an example. So now இந்த பதத்தில் விளக்க உரையில் ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு எடுத்து காட்டப்படுகிறது. Both the jiva and the Supreme Lord are different from the body. முழுமுதற் கடவுள் மற்றும் ஜீவாத்மா இரண்டுமே சரீரத்திலிருந்து மாறுபட்டவையாகும். But
then there's also a difference between the jiva and the supreme. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஜீவாத்மாவுக்கும் பகவானுக்கும் இடையேயும் வேற்றுமை உண்டு. So the example here is birds in a tree. இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள உதாரணம் ஒரு மரத்தில் வீற்றிருக்கும் இரண்டு பறவைகள். So the birds are obviously different from the tree, although in this example the tree is alive and the birds are alive. இந்த உதாரணத்தில் இரண்டு பறவைகளும் மரத்திலிருந்து மாறுபட்டவையாகும். இந்த மரமும் உயிருடன் இருக்கிறது, பறவைகளும் உயிருடன் இருக்கின்றன, ஆனால் இவை இரண்டும் அனைத்தும் மாறுபட்டவையே. But the bird is a moving living entity and the tree is a non-moving living entity. இவற்றுள் பறவைகள் நகரக்கூடிய உயிர்வாளிகள், மரமோ நகர முடியாத ஒரு உயிர்வாளி, ஜடம். So definitely the bird is different from the tree. ஆகவே இந்த பறவையானது மரத்திலிருந்து மாறுபட்டதாகும், மேன்மையானதாகும். And of course the bird is different because the bird can move around and do many activities that the tree does not do. எந்த விதத்தில் இந்த பறவை மாறுபட்டது என்றால், இந்த பறவைகள் நகர முடியும், மேலும் மரம் செய்ய முடியாத பல காரியங்களை அவை செய்ய முடியும். And one of the activity described here is that the bird is eating the fruit of the tree. இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு செயல் என்னவென்றால், மரத்தில் உள்ள ஒரு பறவை பழங்களை, கனிகளை உண்டு கொண்டிருக்கிறது. This means that the jiva in its material body is enjoying the body and enjoying objects in this world. இதற்கு பொருள் என்னவென்றால், ஜீவாத்மாவானது லௌகிக சரீரம் கொண்டு ஜல சரீரத்துடன் இந்த லௌகிக உலகத்தில் லௌகிக பொருள்களின் மூலமாக இன்பம் கண்டு கொண்டிருக்கிறது. And sometimes the fruit is sweet and sometimes the fruit is bitter. சில சமயங்களில் இந்த கனியானது இனிப்பாக இருக்கிறது, சில சமயங்களில் அது கசக்கிறது. So that bird is absorbed in eating the fruit. Similarly, the jiva in the material world is experiencing happiness and distress. இந்த பறவை எவ்வாறு இனிப்பையும் கசப்பையும் அனுபவிக்கிறதோ அதே போன்று ஜீவாத்மா இந்த லௌகிக உலகத்தில் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. But to take the analogy further, we have here another bird in the tree. இந்த உதாரணத்தில் நாம் இன்னும் ஆழ்ந்து பார்த்தோமே ஆனால், இந்த மரத்தில் இன்னொரு பறவையும் அமர்ந்திருக்கிறதை காணலாம். And they're described as similar. They're both birds. மேலும் இந்த இரண்டு பறவைகளும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதையும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. So the Supreme Lord, like the jiva, is different from matter. ஆகவே பகவானும் ஜீவாத்மாவை போன்று ஜட பொருளில் இருந்து மாறப்பட்டவரே. Moreover, this bird is friends with the other bird. மேலும் இந்த பறவையானது மற்ற பறவையுடன் நட்பு கொண்டுள்ளது. But they act differently, even though they're similar. அவை ஒரே போன்று இருந்தாலும் அவற்றினுடைய செயல்பாடுகள் வெவ்வேறாக இருக்கின்றன. The one bird is eating the fruit of the tree, the other is not eating the fruit. இந்த இரண்டு பறவைகள் ஒன்று மரத்தில் உள்ள கனிகளை உண்டு கொண்டிருக்கிறது, மற்றொன்று உண்ணவில்லை. And he's described as being much stronger. மேலும் அந்த பறவை மிகவும் வலிமை வாய்ந்ததாகவும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So there's a difference between the two birds, between the jiva and the Supreme Lord. ஆகவே இந்த இரண்டு பறவைகளில் வேற்றுமை இருக்கின்றது. இது பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை போன்றதாகும். So of course this is a material example. இது ஒரு லௌகிகமான உதாரணம். And of course, because it is material,
it cannot exactly inform us of all of the details of the difference between Supreme Lord and the Jiva. இது ஒரு லௌகிக உதாரணம் என்ற காரணத்தினால் பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் அனைத்தையும் முழுமையாகவும் குறிப்பாகவும் அது விளக்க முடியாது. But it gives us some general idea about the difference. ஆனால் இவர்களுள் உள்ள வித்தியாசத்தை பற்றி ஒரு மேல்போக்கான ஒரு எண்ணத்தை நமக்கு உருவாக்குகிறது. Krishna Prabhu, it's frozen. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Okay, now? Yes, Guru Maharaj, but video is not working. Yeah, I turned it off because maybe there's some problem with the line. Okay, anyway, the difference is that the Supreme Lord does not enjoy the objects of this material world or a material world. இது வித்தியாசம் என்னவென்றால் பகவானானவர் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பொருட்களை அனுபவிப்பதில்லை, சரீரத்திலும் அவர் அனுபவிப்பதில்லை. Why? Because he is much stronger. ஏனெனில் அவர் மிகவும் வலிமை வாய்ந்தவர். So the Jiva and the Supreme Lord look very similar, like two birds, but there's actually big difference. ஆகவே இந்த இரண்டு பறவைகளை போன்று ஜீவாவும் பகவானும் ஒன்று போன்றே தோன்றினாலும் இவர்களுள் பெரிய வித்தியாசம் உண்டு. Supreme Lord is very, very strong. முழுமுதற் கடவுளான பகவான் மிகவும் வலிமையானவர். So this may not be apparent all the time. ஆனால் இது நமக்கு வெளிப்படையாக எல்லா சமயத்திலும் தெரியாமல் போகலாம். For instance, when Krishna came into the arena of Kamsa, then Vasudeva and Devaki and Nanda looked at him, and they look at the big wrestlers, and they say, "Oh, how could Krishna? He's so small. How could he fight with these huge wrestlers?" உதாரணத்திற்கு கம்சனுடைய மல்யுத்த அரங்கத்திற்குள் கிருஷ்ணர் நுழைந்த பொழுது அங்கிருந்த அவரது பெற்றோர்களான தேவகி, வசுதேவர் மற்றும் நந்தர், யசோதா இவர்கள் அனைவரும் இவ்வளவு பெரிய மல்யுத்த வீரர்களுடன் இவ்வளவு சிறிய கிருஷ்ணன் எவ்வாறு மல்யுத்தம் புரிவான் என்று அச்சப்பட்டனர். So the Lord may not show all of his powers sometimes, but nevertheless he is quite different from the Jivas. இப்படி ஆகவே பகவான் அனைத்து சமயங்களிலும் தன்னுடைய முழுமையான ஆற்றல்களை வெளிப்படுத்தாமல் போகலாம், ஆனால் அதே சமயத்தில் சாதாரண மானிடர்களிலிருந்து அவர் மாறுபட்டவர் ஆவார். In some forms, of course, the Lord shows his powers evidently. சில இடங்களில் சில சமயங்களில் அவர் தன்னுடைய ஆற்றல்களையும் சக்திகளையும் வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்துகிறார். So the Lord shows universal form to Arjuna and to Mother Yasoda. இதற்கு உதாரணமாக பகவான் அர்ஜுனனுக்கும் யசோதைக்கும் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டியதை உதாரணமாக சொல்லலாம். For that reason, Arjuna understood, yes, Krishna is Supreme Lord. அந்த காரணத்தினால் அந்த விஸ்வரூபத்தை கண்ட காரணத்தினால் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை பகவான் என்று ஏற்றுக்கொண்டான். Definitely not a Jiva. நிச்சயமாக இவர் ஒரு சாதாரண ஜீவாத்மா அல்ல என்பதை புரிந்து கொண்டான். So there, the power of the Supreme Lord becomes evident. அந்த சமயத்தில் பகவானுடைய சக்தியானது வெளிப்பட்டது நன்றாக தெரிய வந்தது. So as I mentioned yesterday, Rupa Goswami shows the difference by enumerating the qualities. The Jiva can have 50 qualities, Krishna has 64, Vishnu has 60 qualities. நான் ஏற்கனவே நேற்று கூறியது போன்று ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் வெவ்வேறு வகையான குணாதிசயங்கள் வெளிப்படுத்துவதை பற்றி விளக்கியுள்ளார். ஜீவாத்மாக்கள் 50 குணங்களையும், கிருஷ்ணர் 64 குணங்களையும், விஷ்ணு 60 குணங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்று விளக்கியுள்ளார். And even though the Jiva get 50 of those qualities out of 64, which means maybe he's got like 60% of the qualities, it doesn't mean he's 60% as strong, because he only gets very small quantities of these 50 qualities.
எப்படி இருப்பினும் இந்த ஜீவாத்மாவானது பகவானுடைய 64 குணங்களில் 50 குணங்களை தன்னிடம் கொண்டிருந்தாலும் அவை அந்த 60% அல்லது 70% சக்திகளை முழுமையாக பகவான் பெற்றிருப்பது போன்று பெற்றிருக்கின்றன என்று சொல்ல முடியாது. ஏனெனில் இந்த குணங்களினுடைய விகிதம் ஜீவாத்மாவினுடன் இருப்பது மிக மிக குறைவானதே ஆகும். So the jiva may show intelligence, but Krishna shows millions of times more intelligence. ஜீவாத்மா தன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தை காமிக்கலாம், ஆனால் அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணருடைய புத்திசாலித்தனம் பன்மடங்கு பெரியதாகும். And besides that, then Supreme Lord has qualities the jiva does not show at all. மேலும் இது மட்டுமல்லாமல் ஜீவாத்மாக்களிடம் இல்லாத சில குணாதிசயங்களையும் பகவான் வெளிப்படுத்துகின்றார். He can produce universes. He can produce avatars. Jiva can never do that. அவர் பல்வேறு பிரபஞ்சங்களை படைக்கலாம், பல்வேறு அவதாரங்களில் தோன்றலாம், இவற்றை எல்லாம் ஜீவாத்மாவால் செய்ய முடியாது. So this way, Supreme Lord is definitely different by having much more power than the jiva. இவ்வாறாக பகவானவர் நிச்சயமாக ஜீவாத்மாவோட அதிக ஆற்றல் படைத்தவர், சக்திகளை படைத்தவர் ஆவார். Of course, because of his highest position and great power, great intelligence, knowledge, etc., he can never be influenced by ignorance or material world. அவருடைய சக்தி வாய்ந்த நிலையின் காரணமாக அவர் பெற்றுள்ள அதிகமான மேன்மையான ஞானத்தின் மூலமாகவும் அவரை அறியாமை என்பது எந்த ஒரு காலத்திலும் ஆட்கொள்ள முடியாது. So we have the 6 qualities of the Lord, such as power and virya and yasa and jnana and vairagya. So vairagya means not touched by the material world. பகவானுக்கு பிரத்யேகமான 6 லட்சணங்கள் பற்றி பேசப்படுகிறது. அவருடைய சக்தி, ஆற்றல், வைராகியம், ஞானம் போன்றவை. அவற்றில் அந்த வைராகியம் என்ற ஒரு சக்தியின் காரணமாக அவரால் அறியாமை என்பது எந்த ஒரு காரணத்தாலும் அவரை தொட முடியாது. Even though the Lord contacts material energy, enters into the material world as Garbhadaksha Vishnu, Kshirodaksha Vishnu, and performs pastimes and avatars in the material world, he's never influenced by prakriti. அவர் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் அவதரித்தாலும் அதனுள் நுழைந்தாலும் கர்ப்பதக்ஷ விஷ்ணு, க்ஷீரோதக்ஷ விஷ்ணு என்ற பல ரூபங்களில் அவர் அவதரித்தாலும் அவர் எந்த ஒரு காரணத்தினாலும் இந்த பிரகிருதியினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. So he never eats the fruit of the tree. ஆகவேதான் அவர் இந்த மரத்தினுள்ள பழங்களை உட்கொள்வதில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. Now, the jiva in the liberated state, he's also like that. He is not touched by material energy. He can come into the material world like the Supreme Lord, and he's not influenced. அதே சமயத்தில் பந்தத்திலிருந்து விடுபடுத்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாவானது கூட பகவானை போன்ற ஒரு நிலையிலே இருக்கின்றது. அவை இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் வந்தாலும் அந்த பிரகிருத்தினாலோ இல்ல மற்ற ஜலப்பொருளினாலோ பாதிக்கப்படுவதில்லை. So then, what is the difference between the Lord and that liberated jiva? ஆகவே இந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் என்னதான் வேற்றுமை? Sometimes the Lord gives great powers to those jivas. He empowers them also. மேலும் பகவான் அந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு பல்வேறு விதமான சக்திகளையும் வழங்குகிறார். So the difference is that even those liberated jivas are dependent on the Supreme Lord. இதில் நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் அந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் கூட பகவானை சார்ந்தே இருக்கின்றன என்பதாகும். That we see in the case of Arjuna. இதை நாம் அர்ஜுனனுடைய உதாரணத்தில் பார்க்கலாம். Krishna became the charioteer of Arjuna, so Arjuna looks more powerful than Krishna. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சாரதியாக நின்றார். அந்த நிலையில் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை விட சக்தி வாய்ந்தவனாக தோற்றமளிக்கிறது. Krishna serves Arjuna. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சேவை புரிகிறார். However, after Krishna's disappearance, suddenly Arjuna could do nothing.
எப்படி இருப்பினும் கிருஷ்ணர் இந்த பூவுலகிலிருந்து மறைந்த பிறகு அதனால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை. He cannot fight against the thieves to protect the women who he is taking away from Dwarka. ஆகவே அவனால் ஒரு சாதாரண திருடர்களை துவாரகையிலிருந்து செல்வத்தை சுரண்டிக் கொண்டிருந்த திருடர்களிடம் போரிட முடியவில்லை. So this pastime was arranged to show that ultimately, even though Arjuna had great powers and looked more powerful than the Lord, all of his powers were given by Krishna. ஆகவே இந்த உதாரணங்கள் எல்லாம் விளக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்னென்றால், அர்ஜுனன் சக்தி வாய்ந்தவனாகவும் ஆற்றல் மிகுந்தவனாக இருந்த போதிலும், அவன் பகவானை விட சக்தி வாய்ந்தவனாக தோன்றிய போதிலும், பகவானுடைய அருள் இல்லையெனில் அவன் எதுவும் செய்ய முடியாது என்பதை புரிய வைப்பதற்கே ஆகும். So whatever the jiva can do in the spiritual world or the material world is ultimately dependent upon Supreme Lord. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சமானாலும் சரி, ஆன்மீக பிரபஞ்சத்தில் ஆனாலும் சரி, ஆன்மீக உலகில் ஆனாலும் சரி, இந்த ஜீவாத்மா செய்யக்கூடியது அனைத்தும் பகவானை சார்ந்தே உள்ளதாகும். And therefore in the Upanishads it is said that the Lord is the eye of the eye and the ear of the ear, etc., which means that even though we see, actually the real seer is Supreme Lord. ஆகவே தான் உபநிஷத்துக்களும் மற்ற சாஸ்திரங்களும் பகவானை பார்வைக்குள் இருக்கும் பார்வை, கேட்கும் காதினுள் இருக்கும் காது என்று விளக்குகின்றன. அதாவது நாம் பார்ப்பதாக தோன்றினாலும் உண்மையாக அனைத்தையும் பார்ப்பவர் பகவானே ஆவார். Because he sees, he allows us to see. ஏனெனில் அவர் பார்க்கின்றார், நம்மை பார்க்க அனுமதிக்கின்றார். So the Supreme Lord is different from the jiva. ஆகவே இவ்வாறு பகவான் ஜீவாத்மாவிலிருந்து மாறுபட்டவராகும். So the jiva in the material world is very different from Supreme Lord. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாவானது பகவானிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. Unlike the jiva, the spiritual world, the jiva, the material world is affected by matter under ignorance. ஆன்மீக உலகத்திற்கு ஜீவாயு போன்ற அல்லாமல் லௌகிக உலகத்தில் உள்ள ஜீவானது ஜலப்பொருட்களினால் பாதிக்கப்படுகிறது, அவற்றினால் அறியாமையினால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறது. So yesterday I explained how the jiva in the material world and spiritual world are quite different, even though they could be the same jiva, but he's different. ஆகவே இவ்வாறாக ஜீவாத்மானது ஒன்றே என்றாலும் அவை ஆன்மீக உலகத்திலும் லௌகிக உலகத்திலும் இருக்கும் பொழுது எவ்வாறு மாறுபட்ட நிலையில் இருக்கின்றன என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. So this jiva in the material world is quite different from the jiva in the spiritual world or the supreme. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஜீவாத்மானது ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாவிலிருந்தும் பகவானிலிருந்தும் மாறுபட்டதாகும். However, that jiva remains a jiva. The bird remains the bird. எப்படி இருப்பினும் இந்த ஜீவாத்மாவானது ஜீவாவாக விளங்குகிறது, பறவை பறவையாக இருப்பது போன்று. So his sarup doesn't change, but his consciousness changes. அதாவது அவருடைய சொரூபம் மாறுவதில்லை, ஆனால் உணர்வுகள் பிரக்ஞை என்பது மாறுகிறது. So here the bird in the material world, the jiva in the material world is described. அவை இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது இந்த லௌகிக உலகத்தில் உள்ள பறவை, அதாவது லௌகிக உலகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மா. The bird is eating the fruit. The jiva is enjoying material energy. இந்த உதாரணத்தில் கூறப்பட்டது போல அந்த பறவை பழத்தில் உள்ள கனிகளை ருசிக்கின்றது, அதே போன்று ஜீவாத்மானது இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் இன்பங்களை காண்டு கொண்டிருக்கிறது. But the jiva can also stop eating the fruit. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஜீவா என்பது அந்த கனிகளை உண்பதை நிறுத்தவும் முடியும். It's not described in this verse, but in the Upanishad, then it describes how the jiva can look at the Supreme Lord, understand the glories of the Supreme Lord, and then stop eating the fruit.
இது இந்த பதத்தில் விளக்கப்படவில்லை, ஆனால் உபநிஷத்துகளில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஜீவாத்மானது பகவானுடைய பெருந்தன்மைகளை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது, அது அவருடைய அருமைகளை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது இந்த பழங்களை உண்பதை நிறுத்த விட முடியும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the jiva can change. He can eat fruit or he can not eat fruit. ஆகவே ஜீவாத்மாவானது இந்த கனிகளை உட்கொள்ளலாம், அது உட்கொள்ளாமலும் இருக்கலாம். So when the jiva never eats the fruit again, then that is the position of liberation for the jiva. ஆகவே இந்த ஜீவாத்மாவானது இந்த பழங்களை எப்பொழுது முழுமையாக உண்பதை நிறுத்தி விடுகிறதோ அதுவே முக்தி பெற்ற நிலையாகும். But if the jiva thinks, I'll eat some fruit, or now I won't eat the fruit, then I'll eat the fruit again, that is not a liberated state. ஆக இந்த ஜீவாத்மானது ஒரு சில சமயங்களில் கனிகளை உட்கொண்டு மறு சில சமயங்களில் உட்கொள்ளாமல் விட்டுவிடுமே, ஆனால் அது முக்தி பெற்ற நிலையாகாது. That jiva stays in the material world. அத்தகைய ஜீவாத்மானது இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் நிலைத்து நிற்கின்றது. So how does that jiva attain this position of never eating the fruit again? ஆகவே இந்த பழத்தை மறுபடியும் உண்ணாத ஒரு நிலையை அந்த ஜீவாத்மா எவ்வாறு அடைய முடியும்? So the jiva needs to get a higher taste. இதற்கு ஜீவாத்மா ஒரு உயர்ந்த ருசியை பெற வேண்டும். So that is what the process of bhakti does. இதுதான் பக்தி யோகத்தின் வேலைப்பாடு. It allows us to cultivate higher taste. பக்தி யோகத்தின் மூலமாக நாம் உயர்ந்த ஒரு உன்னதமான ஒரு ருசியை வளர்த்துக் கொள்ள முடிகிறது. Then we give up the lower taste. அந்த ஒரு நிலையில் உயர்ந்த நிலையை வளர்த்து கொண்ட பிறகு இந்த தாழ்ந்த ருசியை நாம் விட்டு விடுகின்றோம். So by cultivating bhakti, the bird can stop eating the fruit of the tree of material nature. ஆகவே பக்தி யோகத்தை பழகுவதன் மூலமாக இந்த மரத்தில் வீற்றிருக்கும் ஜீவாத்மானது கனிகளை உட்கொள்வதை நிறுத்திவிட முடியும். However, if we don't supply that process of bhakti and the jiva never gets higher taste, it is very difficult to give up eating the fruit of the tree. எப்படி இருப்பினும் இந்த பக்தி யோகத்தை பழகும் ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படவில்லை என்றால், ஜீவாத்மா இந்த உன்னதமான ஒரு உயர்ந்த ருசியை பெறும் வாய்ப்பு ஏற்படவில்லை என்றால், அது இந்த கனிகளை உண்பதை விட முடியாது. So therefore, the lesson we learn from this is that we should give up eating the fruit and instead experience the highest fruit of all, that is Krishna. ஆகவே இதிலிருந்து நாம் உணர வேண்டியது என்னவென்றால், நாம் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் உள்ள இன்பங்களை, அதாவது இந்த மரத்தில் உள்ள கனிகளை உண்பதை கைவிட்டு உன்னதமான மேலான ருச்சியை பெறுவதற்காக ருச்சிக்கு காரணமான கிருஷ்ணரை உணர வேண்டும் என்பதே ஆகும். Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, this is with regard to the Paramatma aspect. We know Krishna is all-loving, Krishna is the most merciful. However, from this purport, it apparently appears that the Paramatma accompanying the jiva in any forms of life, like a worm or a hog or a pig, whatever, all this he's accompanying. So that seems to be an amazing, merciful nature of the Paramatma aspect of the Lord. Not only is most merciful, his patience without forcing the living entity to turn towards him, just witnessing and then just being with him, also looks like the patience of the Lord is unbelievable. Paramatma aspect is most wonderful, Maharaj. How to appreciate that? பரமாத்மாவினுடைய பொறுமை என்பது அளவற்றதாக இருப்பதாக நாம் உணர்கின்றோம். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியும்? What's the question? How to appreciate two aspects, Maharaj. One is the merciful nature of Paramatma accompanying the living entity in any form of life. That seems to be the most merciful thing, because in any form a living entity takes, in terms of a hog or a worm, it accompanies. And then the patient, without forcing the living entity to turn towards him, is just waiting for millions and trillions of lifetimes. So these two aspects of the Paramatma seems to be much better than Krishna or Mahaprabhu in that sense. பரமாத்மானவர் எந்த ஒரு சரீரத்தில் ஆத்மா இருந்தாலும் அதனுடன் இருக்கும் அளவுக்கு கருணை காண்பிக்கிறார். எந்த ஒரு சரீரத்திலும் இருப்பதற்கு
விஷயத்தில் கருணை காட்டுகின்றார். அதே போன்று அந்த ஆத்மாவானது திருந்தும் வரை அவர் மிகவும் பொறுமையாகவும் இருக்கின்றார். ஆக இந்த கருணையும் பொறுமையும் இரண்டும் அம்சங்களும் பரமாத்மாவில் இருக்கும் அம்சங்களும் கிருஷ்ணரிடமும் மகாபிரபுவிடம் உள்ள கருணையை விட அதிகமானதாக தோன்றுகிறது. நாம் இவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Well, definitely Paramatma is merciful in one respect, but again, he is rather neutral. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் பரமாத்மா கருணை வாய்ந்தவரே, ஆனால் அவர் சாதாரணமாக நடுநிலை வகிப்பவர். He makes arrangements for the jiva in the material world through laws of karma and working of material energy. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் லௌகிக இயற்கை சக்தியின் மூலமாகவும் கர்ம சட்டதிட்டங்களின் மூலமாகவும் அவர் ஜீவாத்மாவுக்கு உகந்த ஒரு தளத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றார். However, when we speak of mercy, usually we speak of the bestowal of bhakti and prema. ஆகவே நாம் சாதாரணமாக கருணை என்பதை பற்றி பேசும் பொழுது பக்தியும் மற்றும் பிரேமையினுடைய பங்கையே நாம் முக்கியமாக பேசுகின்றோம். So bestowing material results to karma yoga or liberation to it through its Sangha yoga or jnana is not considered to be real mercy. ஆகவே இந்த கர்ம வினைகளின் மூலமாக தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுப்பது, இல்லை அஷ்டாங்க யோகம் ஞான யோகத்தின் மூலமாக கர்மங்களை அளிப்பது போன்றவை அனைத்தும் உண்மையான கருணையாக கருதப்படுவதில்லை. The bestowal of prema is considered real mercy because by this the jiva gets eternal bliss. ஆகவே கருணையை வழங்கும் அந்த பிரேமை என்பதை வழங்குவதே உண்மையான கருணையாக கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் இதன் மூலமாக தான் ஜீவாத்மாவுக்கு நித்தியமான பேரானந்தம் என்பது கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. So allowing the jiva to enjoy the material world is one type of mercy, but higher mercy is to get out of the material world and to get eternal bliss. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் வாழ்வதற்கு கருணை காட்டுவது என்பது ஒரு விதமான கருணை என்றாலும் அதை விட மேன்மையான கருணை என்பது பிரேமை என்பதை கொடுத்து ஆத்மாவை நித்தியமாக காப்பது என்பதே ஆகும். Guru Maharaj, in the purport it is said that Krishna waits. But Lord Krishna is such a faithful, loving friend. What sort of faith he has in that point? And another thing is that it said that Krishna is having Krishna consciousness. Krishna is supremely Krishna conscious. Faith? What is that? In the middle of the purport, Guru Maharaj, but Lord Krishna is such a faithful, loving friend that he accompanies even the most demonic living entity and is also in the heart of insects, pigs, and dogs. What is the instead of mercy, it is said as faithful there. What is the sort of faith Krishna has there? Oh, it's faithful friend, which means faithful means that he never gives up accompanying the living. In that sense, he's like a faithful dog follows the master everywhere. So, the Lord is faithful and he follows the living entity in all circumstances. அந்த நம்பிக்கையுடன் பகவான் ஆத்மாவுடன் எந்த ஒரு சரீரத்திலும் வீற்றிருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. கருணை என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக நம்பிக்கையுடன் என்ற வார்த்தை உபயோகப்பட்டிருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கு? அவர் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த ஆத்மாவானது தன்னுடன் வரும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் பகவான் அந்த ஆத்மாவுடன் எந்த ஒரு சரீரத்திலும் வீற்றிருக்கிறார் என்பதே ஆகும். And in the next line, Guru Maharaj, that is because Lord Krishna is supremely Krishna conscious. How is that it is explained that Krishna himself is Krishna conscious? Well, Krishna conscious is a broad term. இந்த கிருஷ்ணரே கிருஷ்ண உணர்வுடன் இருப்பதாக இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூறும் பதில் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் என்பது கிருஷ்ண உணர்வுடன் இருப்பது என்பது ஒரு விரிவான ஒரு விளக்கமாகும். So we can say means prema. இதற்கு நாம் பிரேமை என்றும் சொல்லலாம். Or seeing through a vision of prema. அல்லது பிரேமையின் கண்ணோட்டத்துடன் பார்ப்பது என்றும் சொல்லலாம்.
So Krishna is always in that position because he's never dominated by ignorance. ஆகையினால் இங்கு கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் அந்த பிரேமையுடனோ அல்லது பிரேமையின் கண்ணோட்டத்துடனோ பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் எப்பொழுதும் அறியாமைக்கு ஆட்கொள்ளப்படுவதில்லை என்பது பொருள். In extension to what Rao Prabhu was just mentioning with regard to the faithful friend aspect of the Lord, can we also understand, for instance, in today's situation due to Corona, even one's own family people cannot accompany the family members to the hospital or being with them because of that, whatever is the virus is. Whereas the Paramatma aspect never leaves the soul and he's always there to be merciful with him. இந்த நம்பிக்கை பொறுத்தவரை நாம் பேசும் பொழுது இன்றைய நிலைமையில் பலவிதமான நோய்கள் உள்ள பொழுதும் உறவினர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் கூட ஒருவருடன் மருத்துவமனை கூட செல்வதில்லை. ஆனால் அந்த சமயத்தில் பரமாத்மா அவர்கள் அவர்களுடன் இருக்கிறார், அந்த ஆத்மாவுடன் இருக்கிறார் என்பதை நாம் ஒரு கருத்தில் கொண்டு புரிந்து கொள்ள முடியுமா? So in the material world we are restricted because of our material bodies, because of rules, regulations, etc. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் நம்முடைய லௌகிக சரீரத்தின் காரணமாகவும் இங்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள சட்டதிட்டங்களின் காரணமாகவும் நாம் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வாழ வேண்டியிருக்கிறது. The Lord is unrestricted. ஆனால் பகவானுக்கோ எந்த கட்டுப்பாடும் மற்றவர். He can expand his form unlimitedly. தன்னுடைய ரூபத்தை அவர் அளவற்ற தன்மையை விரிவாக்கம் செய்து கொள்ள முடியும். And he's never contaminated. அவர் எப்பொழுதும் மாசுபடுத்தப்படுவதில்லை. Maharaj, you mentioned that Arjuna could not do anything after Krishna's departure. At the same time, we see like it was not personally Krishna was present in case of examples like Srila Prabhupada, but he was able to accomplish and spread Krishna consciousness like anything. How to properly appreciate that, Maharaj? அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் இப்பூலகை விட்டு மறைந்த பிறகு அர்ஜுனன் தன்னுடைய வலிமை இழந்த நிலையில் இருந்தான் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணர் இல்லாத பொழுது கூட சில பிரபுபாத போன்றவர்கள் தங்களுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்த முடிந்ததை நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளலாம்? The example of Arjuna is given only to show that ultimately even the highest devotees are dependent on the Lord. இந்த உதாரணம் அர்ஜுனனுடைய உதாரணம் கூறப்படுறது ஏனென்றால் உன்னதமான கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் கூட கிருஷ்ணரை சார்ந்தே இருக்க வேண்டியுள்ளது என்பதை விளக்குவதற்காகும். So not in all cases does the Lord withdraw power as he withdrew it from Arjuna. அர்ஜுனனிடம் தன்னுடைய ஆற்றல்களை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டது போன்று அனைவரிடத்திலிருந்தும் பகவான் அவர் செய்வதில்லை. He did that to illustrate something. சிலரை அறிவுறுத்துவதற்காக கற்பிப்பதற்காக பகவான் அந்த செயலை செய்தார். Few online questions. Even though super soul is within us and guiding us always, but we don't turn towards the super soul and don't listen to the guidance. Please explain why is it like that, Maharaj? அந்த பரமாத்மானவர் நம்முடன் இருந்து நமக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருந்த பொழுதும் நாம் வழிகாட்டுதலுக்காக அவரை நோக்குவதில்லை, அவரிடம் அணுகுவதில்லை. இது ஏன் இவ்வாறு என்று விளக்க முடியுமா? Let us explain in this example. One bird is eating the fruit of the tree. He doesn't see the other bird. இது இந்த இன்றைய உதாரணத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த மரத்தில் உள்ள இரண்டு பறவைகள் ஒன்று கனிகளை உண்பதில் கண்ணும் கருத்தமாக இருக்கிறது, மற்றொரு பறவையை அது நோக்குவது கூட இல்லை. So why is that? ஏன் இது? Because he enjoys eating the fruit. ஏனெனில் அந்த பறவையானது கனிகளை உண்பதில் இன்பம் கண்டு கொண்டிருக்கிறது. So if the living entity enjoys the material world, then he will not see the Lord. ஆகவே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் இன்பம் காண முனையும் வரை ஆத்மாவானது பகவானை பார்க்க வாய்ப்பில்லை. Maharaj, in the material world, we can find difference only between similar objects, such as between two human beings. We cannot find difference between two dissimilar objects. Similarly, we can find difference between Bhagavan and Jiva, as they both belong to Sachidananda nature and they are qualitatively one. So why is it called Achintya to understand the difference between Bhagavan and Jiva, as they are qualitatively one and quantitatively different? This question is very பகவானும் ஆத்மாவும் ஒரே தன்மையை உடையவர்களாக இருந்த போதிலும் அவர்கள் மாறுபட்டவர்களாக விளக்கப்படுகிறது. அச்சிந்தியா என்று சொல்லப்படுகிறார்கள்.
அளவில் மாற்றம் இருந்தாலும் குணங்களில் ஒன்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். இது ஏன்? Well, there are certain aspects of similarity and difference that cannot be explained. ஒற்றுமையிலும் வேறுபாடுகளிலும் சில கருத்துக்கள் உண்டு. இவற்றை நாம் விளக்குவது அரிது. You can say that a black dog is different from a white dog. ஒரு கருப்பு நாயானது வெள்ளை நாயிலிருந்து மாறுபட்டது என்று நாம் சொல்லலாம். So they are different bodies. அவர்களுக்கு இரண்டு வித்தியாசமான சரீரங்கள் உள்ளன. But they are both dogs, so they're similar because they're both dogs. ஆனால் அவை இரண்டும் நாய் என்ற ஒரு அடிப்படையில் ஒற்றுமையாக இருக்கின்றன. ஒற்றுமை இருக்கிறது. But to say that the black dog is the white dog, that is illogical. ஆனால் அதே சமயத்தில் கருப்பு நாயானது வெள்ளை நாயம் ஒன்று என்று சொல்வது வாதத்திற்கு ஏற்றதல்ல. So scriptures say the Lord is everything. He is the jiva, he is prakriti, he is the spiritual world, he is everything. ஆகவே முழுமுதற் கடவுள் அனைத்தும் அவரே ஜீவா, அவரே பிரகிருதி, அவரே முழுமுதற் கடவுள் என்று அனைத்துமாக விளங்குகிறார். So that type of oneness is difficult to explain. அத்தகைய ஒற்றுமை என்பதை நாம் விளக்குவது கடினம். How is the Lord the jiva? How is the Lord prakriti? How is the Lord his body, etc. So this is achintya. பகவான் எவ்வாறு ஒரு ஜீவாத்மாக ஆகிறார், எவ்வாறு பிரகிருதியாக விளங்குகிறார், எவ்வாறு சரீரமாக விளங்குகிறார் என்பது விளக்குவது கடினம். இதுவே அச்சிந்தியா என்று சொல்லப்படுகிறது. Jiva has experienced misery while the Lord has not experienced misery. This seems to show that the Lord does not have direct experience of something that the Jiva has experienced. How to properly understand that? ஜீவாத்மா என்பது துன்பத்தை அனுபவிக்கின்றது, ஆனால் பகவான் துன்பத்தை அனுபவிப்பதில்லை. ஆகவே பகவான் ஜீவாத்மா அனுபவித்த ஒன்றை அனுபவிக்காத நிலையில் இருக்கிறாரே. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியும்? In a sense, he does experience also. அவரும் இதை அனுபவிக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. He has all knowledge. அனைத்து ஞானமும் அவரிடம் உண்டு. So he can understand the experience. அந்த அனுபவத்தினுடைய தன்மையை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும். Unlike the jiva, he is not affected by the experience. இந்த ஜீவாத்மாவை போன்று அவர் இந்த அனுபவத்தினால் எந்த விதமான பாதிப்பும் கொள்வதில்லை. But Guru Maharaj, when we say that the jiva is experiencing the distress, is it not wrong, Guru Maharaj? It is not. It is said that it's not the jivatma, but it's the body. Well, the jiva identifies with the body, so therefore the jiva also feels it. ஜீவாத்மா வந்து சரீரத்துடன் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதனாலேயே அந்த துன்பத்தை அனுபவிக்கின்றது, உணர்கிறது. So we say, I have a fever, and we have distress, but actually the jiva doesn't have a fever, the body has the fever. எனக்கு ஜுரம் இருக்கிறது, எனக்கு வேறு விதமான அவதி இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அதை அந்த சரீரமே அனுபவிக்கிறது, ஜீவாத்மா அல்ல. But the jiva feels the distress. ஆனால் ஜீவாத்மா அந்த துன்பத்தை உணர்கிறது. Super soul is described as our friend. However, jivas covered under three modes of nature cannot know him. How can we understand he is our friend when a majority of the conditioned souls cannot know his presence? And also, the Lord can be known only when he reveals himself to the jiva. Request you to clarify. ஜீவாத்மா என்பது பெருவாரியாக பரமாத்மாவை உணர்வதில்லை. குணங்களின் ஆட்சியினால் அது உணர முடியாமல் போகிறது. சில பெரும்பாலான ஜீவாத்மாக்கள் பரமாத்மா இருக்கிறார் என்பது கூட அறிவதில்லை. இப்படி இருக்க அவற்றில் உள்ள வேற்றுமையை பற்றி நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? So the jiva, the Supreme Lord, is the unknown friend. அங்கு பகவானவர் அறிமுகம் இல்லாத தெரியாத ஒரு நண்பர். Just as in the material world, sometimes we have a person and somebody supplying him all of his money, etc., but he doesn't know that this person is supplying everything. உதாரணத்திற்கு இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் நமக்கு தேவையான பொருட்களை யாரோ ஒருவர் நமக்கு கொடுக்கலாம். ஆனால் யார் கொடுக்கிறார்கள் என்பதை கூட நாம் அறியாமல் சில பொருட்களை பெறுகின்றோம், உதவிகளை பெறுகின்றோம். And the main reason is the material world, we're blinded by material.
இதற்கு முக்கியமான காரணம் என்றால் இந்த லௌகிக பிரபத்தில் லௌகிக அறியாமையினால் நாம் மறைக்கப்படுகின்றோம், குருடாக விளங்குகின்றோம். And if the Lord reveals himself, we won't even see the Lord. ஆகவே பகவான் தன்னையே வெளிப்படுத்திக் கொண்டாலும் அவர்களால் பகவானை பார்க்க முடியாது. Kamsa saw Krishna, but he saw him as death. ஆனால் கம்சன் கிருஷ்ணரை பார்த்த பொழுதிலும் கிருஷ்ணரை தன்னுடைய மரணமாக தான் பார்த்தான். Maharaj, can we understand that super soul is very renounced as he just witnesses the soul committing mistakes? He could have helped or chastised the soul before it makes mistakes. The super soul, பரமாத்மானவர் துறவு கொண்டதாக நிலையில் இருக்கிறார் என்று சொல்ல முடியுமா? ஏனெனில் ஆத்மா கனியை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அது அனுபவிக்க வேண்டாம், நல்லதல்ல என்று அறிவுறுத்தி இருக்கலாமே. அது செய்யாமல் அது துறவு கொண்டது போன்று எந்த விதமான பற்றும் இல்லாத நிலையில் இருந்தது. For most jivas, this is taken care of by the law of karma. பெரும்பாலான ஆத்மாக்களுக்கு இந்த பாதுகாப்பு என்பது கர்ம சட்டதிட்டங்களினால் ஏற்படுகிறது. That's also the Lord's mercy. அதுவும் பகவானுடைய கருணையே. For the devotee, then the Lord personally intervenes. பக்தர்களாகும் பொழுது பகவான் தானே உதவுகின்றார். Prabhu, there is few more questions, but can you? I'm not able to. Okay. The consciousness of jiva is low in lower forms like plants, animals is low, and not developed to understand the guidance of Paramatma to take up the path of self-realization. What kind of guidance Paramatma provides to lower forms? Is the guidance also depends on the developed consciousness? பரமாத்மா தாழ்ந்த சரீரங்களில் மிருகங்கள், தாவரங்கள் போன்ற தாழ்ந்த சரீரங்களில் உள்ள ஆத்மாக்களுக்கு எவ்வாறு வழிகாட்டுகின்றது, அவர்களுக்கு எந்த விதமான வழிகாட்டுதலை பரமாத்மா கொடுக்கின்றார். இந்த வழிகாட்டுதல் என்பது இந்த உணர்வு வளர்ச்சியின் உணர்வின் பரிணாம வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறதா? Guidance given to lower forms is simply arranging for their life. So the plants live in a certain way, and they grow, and they bear fruit, and they make seed. This is the arrangement of karma. ஆகவே இந்த தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள சரீரங்களுக்கு, உயிர்வாளிகளுக்கு அவர்களுடைய வாழ்வாதாரமாக பகவான் வழிகாட்டுகின்றார். அவை வாழ்வதற்கும் வளர்வதற்கும் அவர் வழி அமைத்து கொடுக்கின்றார். We understand that theoretically that we are not the body, but realization that we are not the body is difficult and to remain indifferent to the bodily sufferings. How to realize that we are not the body? Through bhakti, is it possible? நாம் இந்த சரீரம் அல்ல என்பதை கற்பது எளிதே. ஆனால் அதை உணர்ந்து நம்முடைய இன்னல்களை மறந்து இருப்பது என்பது கடினமாக இருக்கிறது. ஆகவே அந்த நாம் இந்த சரீரம் அல்ல என்பதை உணர்வது எவ்வாறு? பக்தியின் மூலமாக இது சாத்தியமா? Through the process of bhakti, we develop a spiritual body, and then we very easily give up the material body. பக்தியின் காரணமாக நாம் ஆன்மீக சரீரத்தை பெற்று அதை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆகையினால் ஜட சரீரத்தை விட்டு விடுகிறோம். Thank you, Maharaj. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande.